Yeah, hello students. Welcome to our series. Last video lo we already announced regarding the NEET preparation. Meeku elanti doubts unna to clarify all the doubts. We started a series of 100 episodes and this is the second episode in that. So ekku mandi adigina doubt entante ekku mandi students mostly NEET preparation lo ekku mandi students biology cheyagalaru and ekku mandi physics cheyaleru. So chemistry is the deciding factor in that. Like evaraithe chemistry lo better ga cheyagalaro mostly they can get the decent seat. ఒక మంచి గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో ఒక డీసెంట్ సీట్ రావాలంటే కెమిస్ట్రీ సరిపోతుంది. మేబీ ఇంకొంచెం బెస్ట్ కాలేజ్లో ఉండాలి, కొంచెం ఎయిమ్స్ జిప్మర్ అలాంటి వాళ్ళు రావాలంటే ఫిజిక్స్ కూడా ఉండాల్సిందే. సో కెమిస్ట్రీ ఇస్ ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ టు గెట్ ది డీసెంట్ సీట్ ఇన్ ద డీసెంట్ కాలేజ్. సో ఇన్ ద కెమిస్ట్రీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఇన్ ఫిజికల్, ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్. జనరలీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అంటే కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, బయాలజీ వాళ్ళకి కొంత డిఫికల్టే. సో ఇన్ఆర్గానిక్ జనరలీ వి ఫీల్ లైక్ కొంచెం మెమరీ ఉంటుంది, బయాలజీ లాగా చేసేసి సరిపోతుంది అనుకుంటాం. బట్ మోర్ లాజిక్ అండ్ మెమరీ బేస్ ఈజ్ ఆర్గానిక్. బట్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఆర్గానిక్. బట్ ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది, ఎక్కువ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోవడం టఫ్ ఉంటుంది. జనరలీ వీ ఫీల్ అది ఎందుకు అలా ఎందుకు ఫీల్ అవుతారు, అసలు వాట్ ఈస్ ద రియాలిటీ, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఈజీగా చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ వీ నీడ్ టు ఫాలో. ఓకే, దట్స్ వాట్ వీ వాంట్ టు సీ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియోలో వాటి గురించి చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు ద వీడియో. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దీస్ ఆర్ ది క్వశ్చన్స్ ద స్టూడెంట్స్ యూజ్ టు హ్యావ్. Do you feel organic chemistry is the toughest subject in the NEET? మిగతా వాటికంటే కెమిస్ట్రీలో ఆర్గానిక్ని ఎక్కువ టఫ్గా ఫీల్ అవుతున్నారా? అండ్ హ్యావ్ యూ మెమరైజ్డ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ బట్ స్టిల్ ఫర్గెట్ దెమ్? ఎక్కువ రియాక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం, చాలా ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాం, బట్ స్టిల్ వాటన్నిటిని మర్చిపోతున్నాం. అండ్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ వండర్డ్, సార్ వేర్ షుడ్ వి స్టార్ట్ ఈవెన్ లైక్ దిస్? అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? అబౌట్ దిస్, ఫర్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ వెరీ క్లియర్లీ we'll discuss in this video. After this video, we'll get the 100% clarity. Organic chemistry ni ela deal chesthe manaki easy untundani. Okay? Now, regarding the organic chemistry, one biggest myth is ekku reactions untai, ekku gurtu pettukovali, ekku memorize cheyali anedi really biggest myth. And ekku reactions untai kabatti వాటన్నిటిని చదువుతుంటే మళ్ళీ ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అండ్ ఎక్కువ రియాక్షన్స్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా వాటిని మర్చిపోతూ ఉంటాం. సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ points we used to have, but these are all myth only. Okay, they are not real. For sure, they are not the real. And what we need to do? First of all, like how is it to learn language? Edaina oka language ni ela nerchukuntam? Vatlo like a basic fundamentals. What are the ABC? What are the words in that? What are the sentences in that? And how to follow the grammar. After that, we'll move to the language. Similarly, organic chemistry nerchukovalante, what are the letters? And what are the words? And what are the sentences? And what kind of grammar we need to follow, and how to make the language easily. So when it comes to organic chemistry, the roadmap where we need to start. Generally, student chese biggest mistake endante last time halo alkanes and halogens ee topics lo ekku questions vachayi. So weightage ekku undi kabatti directly we'll go there and we'll start the topic. Endukante ekku marks unnai, first adi nerchesukundam anukuntaru, but generally it doesn't work. Endukante ఆ హాలో ఆల్కేన్స్ లేదా హాలో అరెన్స్, ఆల్కైల్ హాలైడ్ మనకి ప్రాపర్గా రావాలంటే ఖచ్చితంగా జిఓసి తెలిసి ఉండాల్సిందే. సో స్టెప్ 1 is జిఓసి. వితౌట్ లెర్నింగ్ జిఓసి వీ కాంట్ లెర్న్ ఆల్ ది రిమైనింగ్ టాపిక్స్. సో దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్. హైడ్రోకార్బన్స్, ఆల్కేన్, ఆల్కైన్స్, బెంజిన్, వీటిలో కొంచెం వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ అవి ఫినిష్ చేద్దాం అని ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. అండ్ బిఫోర్ ఇయర్ కార్బొనైల్స్లో కొన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో కార్బొనైల్ కొంచెం వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, ఫస్ట్ కార్బొనైల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాం. బట్ ఇవి డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేస్తే వాటికి సంబంధించిన ప్రాపర్ బేసిక్స్ లేకపోతే మోస్ట్లీ వీ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్. మనకి అర్థం కాలేదు కాబట్టి ఎక్కువ సార్లు వీ నీడ్ టు మెమరైజ్. ఎక్కువ మెమరైజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మర్చిపోతాం. ఓకే, సో టు ఓవర్కమ్ దాట్ we need to start with the fundamentals, which is GOC part. This is the step 1. So without knowing the GOC properly, don't go for the remaining one. So no hydrocarbons, no halogens, whatever it is. See, after completion of the GOC, again you'll have the doubt, GOC ante andulo em untayi, what kind of things we need to cover. So when it comes to that, ఈ జిఓసి పార్ట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కవర్ చేయాల్సింది నామెన్క్లేచర్. అసలు ఒక పర్టికులర్ కాంపౌండ్కి నేమ్ ఎలా ఇవ్వాలి, దట్స్ వాట్ ది నామెన్క్లేచర్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్. See, all the organic reactions, one basic fundamental in the organic reaction is what is the nucleophile, what is electrophile, how the nucleophile will attack on the electrophile. Any reactions lo, you take the any reaction you name it, the basic fundamental which is happening in the reaction is
what is the nucleophile is attacking on the electrophile. So ఆ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో మనకి న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటి, ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏంటి, ఈ రెండు విషయాలు ప్రాపర్గా తెలిస్తే రిమైనింగ్ థింగ్స్ చాలా ఈజీగా డీల్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ థింగ్, these electronic effects. So to know the movement of electrons, we should know all these like electrophile, nucleophile, like this. So after completion of the IUPAC, come to the electronic effects. You know, electronic effects, what are the major things we used to have? First one is the resonance, or we can also call it as mesomeric effect. After that, hyperconjugation. After that, inductive effect. After that, electromeric effect. These are the 4 effects we used to come in electronic effects. After that, by using all these effects, we can confirm stability of intermediate like carbocation, carbanion, free radical, benzene, carbene, like this. So after that, the most important, for sure in every paper we used to get the question from acidic strength, basic strength. By knowing all these applications, ఈ applications అన్ని ప్రాపర్గా అప్లై చేస్తే simply we'll decide which compound is more acidic, which compound is less acidic. This is what all about the step 1, which is covering the GOC. GOC means General Organic Chemistry, but actually for the student it is God of Chemistry. Without knowing that, you can't learn the remaining topics. That much important it is. Clear? Now step 2, after completion of this, directly don't come to the hydrocarbons or halogens, whatever it is. We'll go to the reaction mechanism. Reaction mechanisms. In a particular reaction, what is the order it is following? When it comes to reaction mechanism, mainly there are 3 types. First one is addition, next one is substitution, next one is elimination. Again in this, what is electrophilic addition, nucleophilic addition, free radical addition, like this we used to have the reaction mechanisms. So with the help of this GOC part, we need to cover all the mechanism part. Okay, that's where exactly the movement of electrons are happening. Okay, so GOC, after that reaction mechanism. ఇవి రెండు ప్రాపర్గా కంప్లీట్ అయితే, ట్రస్ట్ మీ, with remaining all you can play in the organic chemistry. So remaining hydrocarbons we can happily cover. Remaining like alkyl halides, halogens, simply you can match that where what kind of reaction is happening. For example, if you cover this reaction mechanism, ఆ reaction mechanism నుంచి hydrocarbons లో ఎలాంటి రియాక్షన్ జరుగుతుంది. To say one example, addition reaction. When it comes to alkenes, alkene is the nucleophile, so we can add electrophile. So for alkenes, electrophilic addition will take place. That follows the Markovnikov addition and all. So అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మన reaction mechanism. So without knowing this mechanism part properly, don't come to the hydrocarbons. After that, same haloalkanes, alkyl halides, nucleophilic substitution. Next, carbonyls like nucleophilic addition, like amines, biomolecules, and PYQ. So this is the order, guys. Exactly you follow this order, and without knowing these 2 properly, don't come to the remaining. Trust me, if you exactly come in this way, okay, you feel organic chemistry is more easy. ఇంతకు ముందు ఏవైతే డిఫికల్ట్ అనుకున్నారో, ఇప్పుడు వీటి తర్వాత ఈ క్లాసెస్ అన్ని అయిపోతే, ఈ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని ప్రాపర్గా ఐడియా ఉంటే, you feel organic chemistry is okay, easy. Okay, after that what we need to do? Okay, daily we learn this topic. ఈ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. బేస్డ్ ఆన్ ది వెయిటేజ్ జనరల్ ఇలా వెళ్ళిపోతాం. హైడ్రోకార్బన్స్ స్టార్ట్ చేయగానే మనకి GOC ఉంటుంది. ఓకే, బేసిక్స్ కదా, ఏముందా లైట్ తీసుకుంటాం, హైడ్రోకార్బన్స్కి వచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్స్, లైక్ ఆల్డిహైడ్స్, అమైన్స్. బేస్డ్ ఆన్ ది వెయిటేజ్ విల్ గో. దట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆర్డర్. Correct order is the foundation which coming in the GOC part. After that, after completion of GOC part, then entire organic chemistry, the order must be like this. Clear? Now, if you see any question, any reaction in organic chemistry, any reaction, what are the questions we need to have? ఒక రియాక్షన్ చూడగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 5 క్వశ్చన్లు మనకు తెలియ ఉండాలి. ఆ రియాక్షన్లో హూ అటాక్స్, అసలు ఈ రియాక్షన్లో ఎవరు అటాక్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, వేర్ డస్ ఇట్ అటాక్, అది ఎక్కడ అటాక్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, what intermediate form, like intermediates when it comes to that carbocation, carbanion, free radical, carbene, benzene. So ilanti intermediate lo a intermediate form avutundi. After that it can rearrangement, carbocation, if it is a secondary, that can rearrange to the like a tertiary. So primary to the secondary, second to the tertiary. This kind of rearrangements are there that gives the stable product. After that, why is the final product is formed? ఎందుకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, వై సంథింగ్ ఈజ్ మేజర్, వై సంథింగ్ ఈజ్ మైనర్. ఈ 5 క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ రియాక్షన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్.
ఈ 5 క్వశ్చన్స్కి ప్రాపర్గా ఆన్సర్ మీ దగ్గర ఉంటే ట్రస్ట్ మీ యూ ఫీల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ మోర్ ఈజీ. ప్రతి రియాక్షన్ మీద ఈ 5 క్వశ్చన్స్ కమాండ్ ఉండాల్సిందే. ఇవి ఎక్కడైతే స్కిప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతామో ఆ పార్ట్ అన్నిటిని బైహార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. బైహార్ట్ చేస్తూ ఉంటే వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కన్ఫ్యూషన్, మళ్ళీ సేమ్ లెంతీ ఆర్డర్. సో ట్రై టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ 4 బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అసలు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ తెలియాలంటే ఎక్కువ కాదు, ఒక 4 విషయాలు నేను ఎగ్జాక్ట్గా తెలుసుకోవాలి. ఆ 4 విషయాలు ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోఫైల్. అసలు ఎలక్ట్రోఫైల్ అంటే ఏంటి? సింప్లీ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివ్ సమ్ సెన్స్. ప్రతి నేమ్కి ఒక సెన్స్ ఉంటుంది. See, when it comes to electrophile, this phile means liking. Electro means electron. Something is liking electron. Something is liking electron means what is the charge itself it is having? Negative, right? Okay. So something liking electron, charge of electron is negative. Something is liking negative means that should be the positive. Positive means deficient or rich. Positive means electron deficient. So electron deficient species are called as electrophiles. So here you need to know phile means liking, electro means electron. Something is liking electron means something is liking negative means itself it is having positive. ప్రతి నేమ్ని చూడగానే ఇలాంటి ఒక బేసిక్ సెన్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలి. అసలు ఆ వర్డ్ ఏంటి, ఆ వర్డ్ దేని గురించి. ఓకే, బ్లైండ్గా ఎలక్ట్రోఫైల్, న్యూక్లియోఫైల్, విచ్ ఇస్ ఎలక్ట్రోఫైల్, న్యూక్లియోఫైల్ ఇలా చదవద్దు. ఎలక్ట్రోఫైల్ ఆ వర్డ్లో ఉన్న సెన్స్ ఏంటి, వాట్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ అది తెలియాలి. సో ఎలక్ట్రోఫైల్, న్యూక్లియోఫైల్, ఇంటర్మీడియట్స్ వి ఆల్రెడీ స్పోక్ అబౌట్ దట్. ఇంటర్మీడియట్స్లో ఏమున్నాయి మళ్ళీ? కార్బోకాటయాన్, కార్బానియాన్, ఫ్రీ రాడికల్, బెంజిన్, కార్బిన్. ఆఫ్టర్ దట్ రియాక్షన్ మెకానిజం సేమ్, అడిషన్, సబ్స్టిట్యూషన్, ఎలిమినేషన్. సో ఈ 4 క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్గా తెలిస్తే రిమైనింగ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ 100% ఈజీ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ 1.5 month టు కంప్లీట్ ఆల్ దిస్. ఈ 1.5 month ప్రాపర్గా వీటిని అర్థం చేసుకుంటే రిమైనింగ్ ఎంటైర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కేక్ వాక్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇవి తెలియకుండా వెళ్ళిపోతే ఆ ఇయర్ మొత్తం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేది డిఫికల్టే బికాస్ ఆఫ్ మోర్ మెమరైజేషన్. ఆ లాజిక్ ఎక్కడైతే మిస్ అవుతుందో జనరలీ దాని గురించి ఇంకా టఫ్గానే ఉంటుంది. మోర్ మెమరైజేషన్ లైక్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఓకే ఫైన్, వీ ఫాలో దట్ ఆర్డర్. ఓకే, ఇవన్నీ ప్రాపర్గా విన్నాం, క్లాసులు అన్నీ బాగున్నాయి అనుకుంటే మార్క్స్ వచ్చేస్తాయంటే అది కంప్లీట్ కాదు. సో కంప్లీట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ క్లాస్ సేమ్ డే వీ హ్యావ్ టు రివైజ్. ఓకే, యూ నో దట్ ఆర్డర్. ఆల్మోస్ట్ ఇఫ్ యూ డే రివైజ్ ఇన్ ద సేమ్ డే విల్ గెట్ ది 60 to 70% లైక్ దట్. సో క్లాస్ సేమ్ డే రివిజన్, అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు సాల్వ్ 20 MCQs. ఓకే, జనరల్గా స్టూడెంట్కి ఉండే చిన్న మిత్ ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాన్సెప్ట్ అన్ని నేర్చుకోవాలి, కాన్సెప్ట్ మొత్తం వచ్చిన తర్వాత ఐ విల్ స్టార్ట్ ది క్వశ్చన్స్ అని అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్. See, generally we are learning a car driving like this. మనకి జనరల్గా ఏముంటుందంటే కారు డ్రైవింగ్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను కారు బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే అప్పుడు నడుపుతుంది అనుకుంటాం. బట్ అది ఎప్పటికీ కుదరదు. కారు డ్రైవింగ్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ దాన్ని బయటికి తీసుకురావాలి, రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తాం, అక్కడక్కడ డాష్ వస్తూ ఉంటాయి, వాళ్ళు వీళ్ళు తిడుతుంటారు, అలా ఉంటేనే మనం పర్ఫెక్ట్ అయిపోతాం. సో సిమిలర్లీ ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే అది ఎప్పటికీ వర్కౌట్ అవ్వదు. సో లెర్న్ సమ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ అప్లై ఇన్ ద క్వశ్చన్స్. మనం క్వశ్చన్స్కి అప్లై చేస్తుంటే దెన్ యూ గాట్ ది రైట్ ఆన్సర్, ఫ్రమ్ దట్ యూ విల్ గెట్ ది కాన్ఫిడెన్స్. ఇలా బిల్డ్ అవుతుంది. అప్లైడ్ సైన్సెస్ అన్నీ ఇలానే నేర్చుకోవాలి. అండ్ ఈవెన్ ఫిజిక్స్ ఆల్సో మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా నేర్చుకొని ఐ విల్ గో టు ది క్వశ్చన్స్ అంటే అది ఎప్పటికీ ఫుల్ఫిల్ కాదు. అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ది రైట్ మెథడ్. మనకి స్టూడెంట్కి ఉండే ఒక బిగ్గెస్ట్ మిత్ ఇది వైల్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్. జనరల్గా బయాలజీ అంటేనే ఆ న్యూమరికల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎక్కువ టెన్షన్ అయిపోతుంటాం, ఎందుకంటే మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో దట్ ఈస్ అ రాంగ్ మెథడ్. ఆఫ్టర్ నోయింగ్ సమ్ కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు ద క్వశ్చన్స్. ఆ ఫియర్ని యూ ఓవర్కమ్ అండ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఆటోమేటికలీ you can enhance that ability to solve the more number of numericals. Fine. After that, weekly revision. Every day 20 questions means per week minimum we should solve the 120 to 150. Then weekly revision, monthly revision, and PYQs and mock test. So this is the order. So our class అయిపోయిన తర్వాత ప్రతిరోజు you should not miss that same day revision to get the effective organic chemistry learning. Good. Then finally, try to understand the subject properly and try to visualize. When it comes to visualization, tetrahedral carbon will be there. What is the bond on the plane? What is the bond above the plane? What is the bond below the plane? ఈ planes గురించి ఐడియా ఉండాలి. Okay, without knowing that proper visualization, you can't understand what is on which plane, what is on above the plane, because by changing the planes, you'll get the different answers. So try to visualize that properly. Maybe it is taking little more time, but give the time, it's worthy.
After that, practice it, revise it, repeat it. Then you'll get the best in the organic chemistry. So finally, organic chemistry is difficult only for students who memorize. ఈ లాజిక్స్ తెలియకుండా ఎక్కువ మెమరైజ్ చేస్తుంటే డిఫికల్ట్గానే ఫీల్ అవుతాం. నెక్స్ట్, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఈజీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ అండర్స్టాండ్. ఎవరైతే దాన్ని బెటర్గా ఈ ఆర్డర్లో అర్థం చేసుకోగలరో దే ఫీల్ ఫర్ షూర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ ఈజీ. అండ్ మై గోల్ ఈజ్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కెమిస్ట్రీ ఇన్ ద బెస్ట్ మేనర్. వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్, ద రిమెంబరింగ్ బికమ్స్ automatic. Okay, this is the logic behind that. And finally, when it comes to the next class, based on your doubts, we want to start the GOC part. And if you miss one class, you won't get connection. So because every class is like in the GOC, after that, hydrocarbons, reaction mechanism, every class is connected. If you there consistently in this manner, that's, trust me, it's easy. Most in the 45 of NEET questions, 15 to 17 you'll get. If you get the 17, in the 17, if you follow like this, you're okay to solve the 15 plus of questions. Okay. And yeah, finally, thank you. Let's fall in love with the logic of the organic reactions and logic of movement of electrons. This is all about roadmap of organic chemistry. Yeah, like this. In the next video, we'll do for physical chemistry. Generally, NEET people, physical adangale calculations untai, mathematical avanni gurtostai. అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీని ఈజీగా చేయాలంటే ఎలాంటి ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి, అసలు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ మీద ఎలా కమాండ్ తెచ్చుకోవాలి, దట్ వీ విల్ డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దట్ హ్యావ్ నైస్ టైమ్. థ్యాంక్ యూ. బై బై.